showing you how to make, drum roll please, I'm going to be showing you how to make mashed potatoes and ground beef with Chef Haneen's special touch. أهلا بيكم في For Crazy Kids. شيف حنين عندكم النهارده هعمل لكم بطاطس بوريه بس بالتاتش شيف حنين. Let's get started and see ingredients for today. تعالوا مع بعض نبدأ ونشوف المكونات بتاعتنا. But before we start, make sure you like, subscribe and share and tell me in the comments below what you think of today's video. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة. So let's get started. Whoa! The ingredients for today أول مكونات بتاعتنا النهارده هو here we have our potatoes. هنا عندنا البطاطس بتاعتنا. Here we have our ground beef. هنا عندنا اللحمه المفرومه بتاعتنا. Here we have thinly minced onions. هنا عندنا بصل مفروم رفيع جدا جدا ناعم جدا. Here we have butter. هنا عندنا زبده. Here we have 2 eggs. هنا عندنا بيضتين. Here we have our seasoning. We have salt and pepper. عندنا ملح وفلفل. مرق الدجاج chicken flavoring. 7 spice 7 بهارات. كاري and paprika. And here we have our mozzarella cheese. هنا عندنا جبنه الموتزيلارا. And here we have our cream. Here we have our heavy cream. So let's get started and make our yummy delicious recipe. تعالوا مع بعض نبدأ الحلقة بتاعتنا. Let's go. Let's get started. تعالوا مع بعض نبدأ. So right here we have our potatoes and some salt and water. هنا عندنا البطاطس بتاعتنا بتغلي في مية في ملح. And while that's boiling we're going to work on our ground beef. وعقبال ما دي تغلي هنروح نعمل العصاج بتاعتنا. So right here we have our pan. We're going to add our butter. هنزود الزبدة بتاعتنا. And my hands are washed before I start. Like so. I'm going to stir them around until they melt. وهنقلبهم لغاية ما يسيحوا كده شوية. Like so. I always like, whenever I make any recipes, I always like to add my little special touch. على طول لما اجي اعمل اي حاجه على طول بحب احط التاتش بتاع شيف حنين. بيدي الاكل طعمه حلو جدا، بيدي طعم جديد للاكل. Now we're going to add our onion. دلوقتي هنزود البصل بتاعنا. Very carefully. Like so. Get all the onion. Like that. And we're going to mix it until it turns like a light, kind of like a gold color. وهنبدأ نقلب لغاية بس ما ياخد لون شوية. Like so. زي ما انتم شايفين. This recipe is like very good and has like 2 different things that everyone likes. It has ground beef and it has potatoes. الأكلة دي حلوة جدا، فيها حاجتين كل الناس بتحبها، فيها بطاطس وفيها لحمة مفرومة. Make sure you give this video a big thumbs up. ما تنسوش تدوا الفيديو ده لايك كبير كده. Now our onions have turned the color gold. دلوقتي البصل بتاعها احمر وبقى لونه gold. Now we're going to add our ground beef. دلوقتي هنزود اللحمة بتاعتنا. Very carefully make sure. Like that. We're going to add our seasoning. We're going to add our chicken flavoring, our 7 spice كاري paprika. هنزود مرقه الدجاج 7 بهارات الكاري والبابريكا. And we're going to add our salt and pepper. هنزود الملح والفلفل. And we're going to mix them together. هنقلبهم مع بعض. Now we're going to let this cook and we'll be back when our ground beef and our potatoes are all done. دلوقتي هنسيب العصاج بتاعنا يستوي وهنرجع لكم لما العصاج والبطاطس بتاعنا يخلصوا. We'll be back. Our potatoes are all done and we also peeled them. دلوقتي زي ما انتم شايفين البطاطس بتاعتنا خلصت وقشرناهم. And also, tip, the easiest way to peel your potatoes is after they're all done, put them under cold water and the skin will peel right off. بعد ما البطاطس تخلص اسهل طريقة بتاعتكم تقشروا بيها البطاطس هو بعد ما تخلص تحطوها تحت مية ساقعة والقشر بتاعها هيطلع منها سهل جدا. So now let's put everything together. تعالوا مع بعض نحط كل حاجة مع بعض. So we're going to take our potatoes. I'm going to put them right here and we're going to mash them. Before I started, I washed my hands and I'm wearing gloves. We're going to put our potatoes. That. We're going to take our masher and we're going to smash them. This one kid. Very carefully. Now we're going to
mashed all of our potatoes. دلوقتي احنا هرسنا كل البطاطس. Now we're going to add our egg. هنزود البيضة. We're going to add our heavy cream. هنزود الكريمة. Going to add our butter. هنزود الزبدة. Going to add our salt and pepper. هنزود الملح والفلفل. وهنزود شوية جبنة. And we're going to add some cheese. And this is going to give it a more yummy flavor. Now everything is all mixed. دلوقتي كل حاجة عندنا اتقلبت. Now let's put everything all together. تعالوا مع بعض نحط كل حاجة مع بعض. So first, we're going to take our pan and going to spray it. أول حاجة ناخد الصينية بتاعتنا وهنرشها. Like that. Now we're going to add our potato. دلوقتي هنزود البطاطس بتاعتنا. Like that. Like so. Make sure you give this video a big thumbs up. Now we're going to add our ground beef. دلوقتي هنزود اللحمه المفرومه بتاعتنا. Like this. Everything smells so good. كل حاجة ريحتها حلوة جدا. Make sure you give this video a big thumbs up. ما تنسوش تدوا الفيديو ده لايك كبير كده. And also write in the comments. وبرضه ما تنسوش تكتبوا في الكومنتات. Like so. On YouTube, don't forget to comment and subscribe and like everything on YouTube. ما تنسوش كل اشتراك او كومنت او لايك عايزين تعملوه اعملوه على اليوتيوب في القناة بتاعتنا عشان تفعلوا القناة. واحنا كل الفيديوهات بتاعتنا حلوة جدا وما تنسوش تتفرجوا عليهم كلهم. Chef Haneen's special touch. تعالوا مع بعض نعمل التاتش بتاع Chef Haneen. So Chef Haneen's special touch is, instead of just putting a layer of potatoes on top of our ground beef, we're going to make something more exciting and more fun. We're going to be making potato balls. التاتش بتاع Chef Haneen هو بدل ما نحط بس طبقة بطاطس تانية هنعمل حاجة أحلى، هنعمل كور البطاطس. So let's see how to make our potato balls. تعالوا مع بعض نشوف نعمل البطاطس بتاعتنا ازاي. So right here we have our potatoes that we had left over. هنا عندنا البطاطس اللي كانوا فاضلين لما حطينا الطبقة من تحت. We're going to be adding some panko هنزود شوية بقسماط and we're going to mix everything together. هنقلب كل حاجة مع بعض. This is going to help it hold its shape a little more. وده هيخليها تمسك نفسها أكتر. And you can see that it's becoming harder. وانتوا زي ما انتوا شايفين ان هي بدأت تمسك نفسها. Like this. Smells good. حلوة جدا. Alright, دلوقتي كده جاهزة. Now we're going to make into our ball. تعالوا مع بعض نكور. Just going to take some of it. Gonna go like this, so it forms a ball. Like that. See, it's starting to form a ball, and it's holding its shape. زي ما انتوا شايفين بدأت تعمل كورة. Like that. There's one. Let's add a little bit of oil so it doesn't stick. Don't forget to give this video a big thumbs up. Like this. Like that. Let's add our potato balls now. تعالوا مع بعض نزود الكور بتاعتنا. Looks like after we put our potato balls. دي شكلها بعد ما حطينا كور البطاطس. Now we're going to put our egg on top. But دلوقتي هندهنها بالبيض. On top of our egg we have black pepper and some Cajun spice. فوق البيضة عندنا فلفل وعندنا بهارات حامية تديها طعم حلو. I'm going to mix them together. Like that.
make sure you give this video a big thumbs up. ما تنسوش تدوا الفيديو ده لايك كبير كده. Now we're going to put it on top of our balls. دلوقتي هنحطها فوق الكور بتاعتنا. This is gonna give it a nice color and nice flavor. دي هتديها لون حلو وطعم حلو برضه. Now let's sprinkle on our cheese. تعالوا مع بعض نحط الجبنة بتاعتنا. Take it. Sprinkle. Now we're going to put it in the oven. دلوقتي هندخلها الفرن. Look at that. 3 amazing layers. 3 طبقات حلوين جدا. And we'll be back when everything is all done. وهنرجع لكم لما كله يخلص. وعقبال ما انتوا مستنيين ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا وعايزين ايه تشوفوا تاني. And while you're waiting, make sure you hit the bell, subscribe, and tell us in the comments below what you think of today's video and what other recipes you want to see. And we'll see you then. Everything is all done. زي ما انتم شايفين البتاعة بتاعتنا كلها خلصت. It smells and looks so delicious. شكلها وريحتها حلو جدا. Now for the very exciting moment. Let's cut into it and see what it looks like in the inside. تعالوا مع بعض نقطعها ونشوف ايه شكلها من جوه. This is what it looks like on the inside. It looks so amazing. It's so gooey. It's so delicious. دي شكلها من جوه. شايفين البطاطس واللحمه المفرومه جبنه كلها سايحه. Now for my favorite part. Let's try it. تعالوا مع بعض ندوقها. Let's cut into it like this. Look at that. Look at that. Just look. Oh. That. Let me try it. So delicious. Amazing. Good job, Chef Haneen. Pat on the back. أكلة حلوة جدا. طعمها حلو جدا. كل حاجة حطيناها فيها طعمها باين. اللحمة المفرومة موجود. جبنة موجودة وبتدوب بالبق وطعمها حلو جدا. Eat more. Yummy. You need to try this. لازم تجربوها. طعمها فظيع. طعمها حلو جدا. Hope everyone enjoyed today's video. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا. Make sure you like, subscribe, and share. Tell me in the comments below what you think of today's video and what other recipes you want to see. ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده، فعلوا الجرس، واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا وعايزين ايه تشوفوا تاني. And I'll see you next time on 4 Crazy Kids. Bye everyone! Bye!